травму, психологічну травму. We are recording this so we can use it with our trainees and with other Ukrainians to help people out. Ми записуємо це, щоб ми могли використовувати це з іншими українцями, нашими тренерами і щоб допомагати людям. I have a very politically correct name for this training. У мене є дуже політично коректна назва для цього. I'm calling it "Fuck You Trauma Worship." І ось так воно називається. And my wife makes me follow this cat on Instagram, so this is the first slide. Моя дружина порадила мені фоловити цього кота на інстаграмі, і тому це перший слайд. Okay. Welcome, first of all, and well done for making it. Всіх вітаю, по-перше, і класно, що ви змогли тут бути. Actually, the hardest thing about learning about trauma is admitting you might need to learn about trauma. Взагалі найскладніше в вивченні травми – це визнати, що вам взагалі-то треба про неї знати. So everyone give himself a pat on the back. Oh, I'm stiff. Тому всі себе поплескайте по спині, які ми молодці. While you're doing that, I will show you the happy slides. These are my happy slides. І поки ви це робите, я вам покажу свої щасливі слайди. Це класні слайди радості. I have some special new Ukrainian ones. І в мене є нові спеціальні для України. This is my wife's favorite t-shirt. Це улюблена футболка моєї дружини. Someone's making noise again. Sandra, can you silence them? Хтось знов шумить. Well, I'm actually mute. My microphone is mute, so. No, it's not you. I'm asking if you can find who it is and silence them. I made you co-host so you can. Yeah, okay. Some practicalities. This is for 1 hour. Please don't email or do other things. Give me your full attention and I will give you my full attention. Практичні моменти. Це буде тривати 1 годину. Будь ласка, не надсилайте нікому листів. Мені потрібна повна ваша увага, і я вам дам також свою повну увагу. I would like to clear up some confusion about what trauma is, and this will be very useful for anyone in Ukraine or Ukrainian right now. Так, я б хотів розібратися з тим, що є травмою, що не є, і це буде дуже корисно для тих, хто зараз в Україні. This will not be a group therapy session, it's mostly a lecture today. Це не буде груповою терапією, це в основному лекція сьогодні. How are you? Дякую. Дякую. So this would be like really good, this would be like really bad. Let me see, everyone either good, medium or bad. How are you today? Це буде дуже добре, це буде дуже погано, і це посередині. Ви де? Let me be honest, where are you at? Будьте чесними, будь ласка, де ви є? I can see some of the Sane Ukraine trainers. Welcome, Anastasia, some other people, welcome. Привіт тренерам Sane Ukraine. Great. Why are you here? Чому ви тут? What do you want? Other than to look at my good looks, what do you want? І чого ви хочете, окрім того, щоб на мене подивитися, і я на вас подивлюся? Please type in the chat. Будь ласка, напишіть в чат. Do you want me to fix your deep psychological problems? Хочете, щоб я вирішив ваші глибокі психологічні проблеми? It's impossible. It's impossible. Looking at some of you. Це неможливо. Listen, I'm going to make a lot of jokes, okay? That doesn't mean I don't think the situation in Ukraine is serious. It just means that it's how I stay sane. Я буду багато жартувати сьогодні. Це не означає, що я не сприймаю ситуацію в Україні серйозно. Це просто допомагає мені не здуріти. Okay, what do people want? Так от, що люди хочуть? Ага. They don't want anything. I don't see any messages. No, in the chat. In the chat. Okay. Yeah, I see. They want to be more useful in bomb shelters in Odessa, want to deepen knowledge about trauma and PTSD, want to structure information to work with trauma and to share it with other people and help. Okay, perfect. Become more wise. Okay, I'm upset nobody's here for my good looks, but I'm going to continue anyway.
Сумно, що тут ніхто не просто заради того, щоб подивитися на мене, але все ж продовжимо. Okay, so some precautions. You may start to think about upsetting things today. Варто зауважити, ви можете почати думати про сумні речі, такі засмучуючі речі сьогодні. Try not to. Try and stay present where you are right now. Спробуйте не вкручуватись в це, спробуйте знаходитись там, де ви зараз є. And I'm going to move quite quickly. So if you're actually really, really exhausted, this might be too much for you today. You can watch the recording. Я буду рухатись доволі швидко, і якщо ви виснажені, якщо це занадто для вас, ви можете потім подивитись запис. So just make a choice now. Do you really have enough energy for an hour of fast education and bad jokes? Тому вирішіть зараз для себе, чи у вас справді достатньо енергії на цілу годину навчання і поганих жартів. And if you want to move at any point, stand up, stretch, walk, move. It's not school. You don't have to kind of, be too strict with yourself. Feel free to move. І якщо в якийсь момент ви захочете порухатись, то це не школа, все нормально, розтягніться, порухайтесь, походіть, встаньте. Okay, cool. So if at any point you feel overwhelmed, then stop watching and go to the park or go to the shower or do anything other than watch me. Якщо в якийсь момент ви відчуваєте, що для вас вже занадто, то просто припиніть слухати і сходіть, прийміть душ. So in terms of aims, we're really going to see what trauma is and how it affects people. Да, щодо наших цілей ми побачимо, що таке насправді психологічна травма і як вона впливає на людей. We may even have a good time, even though that sounds ridiculous while talking about trauma. You might accidentally have fun, so be careful. Можливо, також ми добре проведемо час, що дивно, коли ти говориш про травму, але це може трапитись, да? So we're not doing group therapy, and this isn't like a training for therapists, and I'm not going to go like super theoretical if you're already a trauma therapist. Це не буде групової терапії, і я не буду особливо вдаватися в теорію, якщо ви вже груповий терапевт. Це не воно. Це не терапія, а це не навчання для терапевтів. Who has some trauma training? Give me a wave. В кого є вже якась, хто проходив тренінги по травмі, помахайте. Christina, Kate, Alessia, you better put your hands up. Some other people. If there's some other modalities, put what types of modality in the chat you trained in already. Якщо ви треновані в якихось інших модальностях, будь ласка, напишіть в чат, в яких. Okay, some of my colleagues are here today. So if you've not met them yet, Kate, Alessa, Christina, of course, Anastasia, these are some of my colleagues. Мої колеги тут, це Олеся, Катерина, я і інші. We have art therapy and CBT plus. Okay, cool. Why do you want to learn about, why does it matter to you to learn about trauma? Чому це важливо для вас знати про травму? This slide has Google on it because I'm doing a training for Google in 2 weeks, so I made a slide just for them. Це я буду робити презентацію для Google, тому тут Google. Це спеціально для них. Google employ a lot of Ukrainians, so they've asked me to come and do a training. Google наняв на роботу дуже багато українців, тому вони попросили мене приїхати і провести тренінг. So, why does this matter to you? Так от, чому це важливо для вас? Like otherwise I'm just wasting your life, right? You're getting older, grayer, wrinklier, for why? Або ми просто тут дурно старіємо і поправимо зморшками. Так чого прийшли? It's not TV. You need to interact in this training. Ви не дивитесь телевізор, тут треба взаємодіяти. It's not the dancing monkey show. Це не шоу танцюючих мав. So what are they saying? How to work and how to not make harm. To learn more about instruments, what I can add to my professional tools. Okay, cool.
Harni. Is that what I say? Гарно. Harno. Okay. I know 107 Ukrainian words now. My app just told me. Тепер я знаю Okay. 107 слів. But back to trauma. So in my life, I've done many trainings with trauma. I come from a traumatic background in my own life. I've worked in many countries and Ukraine since 2014. Я провів багато тренінгів з травми. В мене самого досвід доволі травматичний. І в Україні я працюю з 2014 року. I'm married to a Ukrainian, and my latest project in Ukraine is called Sane Ukraine, and we're training people in trauma all across the country. Я одружений на українці, працюю багато з українцями. Мій останній проект Sane Ukraine. Ми тренуємо травмоедукаторів по всій країні. I'm going to be back in Lviv on Sunday, so I will see some of you then. Я повертаюсь в Львів в неділю і побачу когось з вас. But I've worked with all kinds of organizations and in all kinds of countries. Але я працював з усіма видами організацій в багатьох різних країн. And these are some of the Sane Ukraine trainers, some of whom are here today doing awesome work across Ukraine with different groups of people. Це тренери Sane Ukraine, хтось з них тут, і вони займаються класними речами, важливими по всій Україні з різними групами людей, як ви бачите. I think we've taught over 1,000 people in person now. Ми навчили десь 1000 людей в цей час. Okay, so my starting point is not that people are weak, but actually people are strong. І ми починаємо з того, що люди не слабкі насправді, а сильні. And people actually bounce back from a lot of really bad shit. Да, і люди доволі пружні, від них вони відстрибують від багатьох жахливих речей. So let's not think of ourselves as super delicate. This actually isn't helpful. І давайте не думати про нас як таких особливо крихких. Це не допоможе. Це не помічне. So I'm going to talk about stress and traumatic stress. Я буду говорити про стрес і травматичний стрес. But first, what's the opposite of stress? Але перше, що є протилежністю стресу? Difficult question, he asks. Складні питання. You have to do the Yoda voice, Christina, when translating. It's important. What's the opposite of stress? Що є протилежністю стресу? Comfort, life without stress, calmness. A life without stress is impossible. Життя без стресу неможливо. Also we have peace, balance and calmness again. Happiness. No, none of these things. Good guesses. They're part of the answer, but not the whole answer. Хороші здогадки, але це все частини відповіді, жодна з них не відповідь. So some answers I would say, some answers. So one would be play. Гра. Yeah. One would be connection. Інше буде зв'язок. We could also talk about rest and digest. А також і поїсти і переварити. I apologize for the English food here. I hope it doesn't upset anyone. Вибачте за англійську кухню. So when we see people who are becoming resilient, this is another word we can use. Often they are connecting with each other. For example, this is a group in England. This is a choir singing in a bomb shelter. Коли ми говоримо про резилієнтність, це термін, який можна використовувати, щоб говорити про стресостійкість. Ми часто бачимо, що люди збираються в групи. Ось це зустріч українців в Англії чи Німеччині, це хор, який співає бомбосховище. And actually, if you think of a parent and a child, this natural urge for connection is really at the core of being human. І якщо ми подумаємо про цей зв'язок матері і дитини, ця потреба в зв'язку, це важлива частина того, щоб бути людиною. So rest and digest, I will come back to later. До rest and digest, до відпочивайте і переварите, ми повернемось пізніше. And we could also talk a lot about connection and different types of connection as being the answer to trauma. Ми також будемо багато говорити про зв'язок і про те, як зв'язок є відповіддю до травми. Okay, so I wanted to say the positive things before we start to talk about stress.
І я б хотів поговорити про якісь позитивні моменти, перш ніж ми почнемо говорити про стрес. So our stress response is very natural. Наша відповідь на стрес, вона природна. Yeah. If you look at the dogs and the humans, we could say they're in fight or flight, and this is completely natural response. Якщо ви дивитесь на собак чи на людей, ви можете побачити, що вони всі відповіді бий і біжи, і це абсолютно нормальний природній реакція. Life without some of this is impossible. You always have some of this in life. І життя без цих реакцій, воно неможливе. Ми маємо постійно мати якусь з них. Actually, if you had no stress at all, you'd be bored out of your mind. І якщо у вас взагалі немає стресу, то ви здурієте від нудьги. Yeah, the perfect world would not be a world without challenges. Чи ідеальний світ буде світ без якихось змагань, випробувань? But too much stress or too much stress for too long, this we could call trauma. Але забагато стресу чи забагато стресу протягом дуже довгого часу – це те, що ми можемо називати травмою. So for most people, stress in their life has these mundane causes. Для більшості стресів в нашому житті є ось такі звичайні причини. And of course, in Ukraine, these are very much added to. І в Україні до цього ще додається те, що ми бачимо. How do you know, actually, who's got a little bit of stress at least right now? Хто зараз в стресі хоч трошки? Unless, is your life perfect? Чи ваше життя ідеальне? If your life is perfect, bugger off, you don't need this workshop. Якщо ваше життя ідеальне, то можете виключитись, вам тут не потрібно. So how do you know you have some stress right now? А як ви знаєте, що у вас так стрес? Що ви в стресі? I do, like, look, I moved house, I have like boxes all over my house from moving house, some small stress from this. Ну, ви бачите, в мене тут коробка, мені треба переїхати з будинку, це стрес. How do you know that you have some stress? We have tense neck, shoulders, craving for sweets, comfort food. Okay, so you actually got, those two people got like two of the most important things. Так, це основні моменти. So first one is your body. You feel it in your body, right? Перше, ви відчуваєте це в своєму тілі. Like if I said to you, I'm really stressed and I hate everyone. І якщо я ось так показую, що я так в стресі, я всіх ненавиджу. That would be strange because the body is not showing the stress. Це буде дивно, тому що тіло не показує стрес. So we're not just stressed in our mind, we're stressed in our whole system. Ми не тільки стресуємо в нашій голові, ми взагалі вся система в стресі. Some of you are also noticing the things you do to handle the stress, the coping mechanisms. Хтось з вас також помітив, що ви робите для того, щоб справитися зі стресом. Like this is vodka. Це водка. No, it's not. It's diet Sprite. Це не водка, це спрайт. But I notice, for example, I like more sweet things when I'm stressed. Just a little thing I notice. Але я помітив, що мені більше подобаються солодкі речі, коли я в стресі. Like I need some sweetness in my life. Ніби мені потрібно щось солодке в моєму житті. Okay, so there's a stress response in the body. Це є реакції на стрес в тілі. This could come from many things. І це може траплятися через багато речей. Ultimately, it always comes from our own thinking. Автоматично від того, що ми думаємо. Yeah. And this is something human beings can do that an animal can't do. І це щось, що люди можуть робити, а тварини не можуть. Yeah. So I'll give an example. Дам вам приклад. When I was in Lviv, the first time I heard an air raid alarm, I was like, oh my God, I'm going to die. Коли я був у Львові, вперше, коли я почув сирени, я такий, о Боже, я помру. And I got very stressed. І я був в стресі. The 20th time I heard one, I was like, that's annoying, but probably nothing will happen. Ну, коли я почув її в 20-й раз, я такий, напряжно, але, скоріш за все, нічого не трапиться.
But then the day after there was some serious attack, I was thinking again, oh my God, actually it's dangerous. Але через день після того, як була серйозна атака, я вже такий, о Боже, це дуже небезпечно. So same alarm, but different thinking in these 3 times. Та сама сирена, але зовсім інший тип мислення в ці 3 рази. It's not just what we think though. Це не тільки те, що ми думаємо. So it's also about who we're around. Також поруч з ким ми є. So this is the idea that nervous systems are contagious. І це ідея того, що нервова система, вона така заразна. So like look on the screen, go to gallery view. Подивіться всі на екран, перейдіть в режим галереї, будь ласка. So if I spent my whole day, even on Zoom, in this room, it would affect me. І якби я провів весь свій день навіть через Zoom в цій кімнаті, це якби це мало б ефект на мене, вразило. And you. І вас також. And far more if we were say in a bomb shelter together or an office together, this effect is happening way more than on Zoom. І ще більше, якби ми були разом в бомбосховищі чи в офісі, ще сильніше, ніж в Zoom. So let's look at Raquel. She's one of my students. She's somewhere sunny, somewhere relaxed, somewhere nice. I think she's in the Netherlands, actually. Давайте подивимося на Ракель. Десь, де сонячно, добре, в Нідерландах. Це одна з моїх студентів. This is going to be different if we're in a room full of Raquels than if we're in a room full of, I'm not going to pick on someone else, but somebody who's not very happy, someone who's very stressed. І була б різниця, якби ми були в кімнаті повній Ракелі, або в кімнаті з кимось, на кого я не буду показувати пальцем, але хто в стресі. So stress is also infectious between us just through the body. Да, і стрес розноситься між нами. Ми заражаємо його, ми заражаємо інших ним. Let me show you something. Translate carefully. Let me show you something. Everybody touch their knees. Давайте я вам щось покажу. Всі доторкніться до своїх колін, будь ласка. Yeah, touch your knees. До колін, будь ласка. Колін. Yeah. Who touched their elbows? Хто доторкнувся до своїх ліктів? Why? Because you listen to the body. Чому? Бо ви слухали тіло. Bodies are always listening to each other, even if you're not talking. Тіла завжди слухають одне одного, навіть якщо ви не говорите. And stress has many effects, physical effects, for example, on digestion, on immune function, on sleep, and on sex. І стрес вражає багато сфер. Вражає наше травлення, вражає нашу імунну систему, вражає те, як ми спимо, і секс, сексуальне життя. Lots of different nerves and hormones are involved. We could go, if we had more time, we could go more into the science. Багато різних нервів і систем вражено. Якби у нас було більше часу, ми пішли б глибше в науку. But I asked the group yesterday, I said, who has a long-term problem with one of these 4 things? And almost everyone in the group had some problem with these things. І вчора в групі я запитав, чи в когось є такі довготривалі проблеми з однієї з цих груп. І майже в кожного вони були. Stress is, for example, disrupting your digestive system because when you're in fight or flight, when you're in this mode, you don't need to digest. The blood goes from your stomach to your muscles, so your stomach suffers. Наприклад, травна система. Стрес порушує вашу травну систему, тому що коли ви в стресі, відбувається перенаправлення кровоносних судин. I had 2 years of no COVID, even though I'm in a lot of contact with people. I come to Ukraine for 1 fucking week and I got COVID. 2 роки я не хворів ковідом, хоч був серед людей, приїхав в Україну і на тиждень захворів одразу. Because I was more stressed, my immune system was weaker. Тому що я був в більшому стресі, і моя імунна система була значно слабша. Yeah, and I'm not even going to talk about my sexual dysfunction. Я навіть не буду говорити про сексуальні проблеми. Or sleep. Чи сон. So who has some problem with at least one of those 4 things? Так в кого є якісь проблеми з хоча б однією з цих 4 речей? Give us a wave. Помахайте. Okay, so these can be caused by long-term stress, being stuck in stress.
Це може бути викликано довготривалим стресом, застряганням в стресі. We could call that trauma. Ми можемо називати це травмою. So trauma could be being stuck in fight or flight. Травма може бути застряганням в бий-біжи реакції. Yeah, so it can also just be an amount of stress where we go into another response called freeze, which comes after fight or flight. І також це може бути такою реакцією, коли стресу забагато, ми переходимо з бий-біжи в замри, і це інша реакція на стрес. Anastasia made this slide for us in Ukrainian, so thanks to Anastasia. Анастасія зробила для нас цей слайд. Дякую, Анастасії. So the problem is not going to orange. This is normal. The problem is living there. Це нормально, якщо проблема не приходить в оранжевий, да? Але може приходити. Or going to red. Або переходить в червоний. Yeah. So this is one definition of trauma. Це одне з визначень травми. It's not just normal stress, it's being stuck in stress or going to this extra traumatic stress. Це не просто стрес чи застрягання в стресі, це такий не понаднормальний стрес, травматичний стрес. Sometimes I work with Californians and they're like, oh, I'm so traumatized, this thing happened. Часом я працюю з американцями, такі, о Боже, ні, це жахливо, я такий травмований. So this is not trauma. This is like if you can't find your favorite chocolate. This is not trauma. А це не травма, це коли ти не можеш знайти свою улюблену шоколадку. Це не травма. No, it's really trauma. No, it's not trauma. Це точно травма. Ні, не травма. Annoying. So like I have to tell people don't misuse the word, you know? Not in Ukraine, but in other places. Це дратує мене, я маю казати людям, не використовуйте це слово надмірно. Ну, але в Україні не стосується. So some other definitions. Є інші визначення. It used to be when I started studying psychology 212 years ago. Було так, що коли я тільки почав вивчати психологію 2000 років тому назад. They used to say that the event had to be a threat to life, limb, or your integrity of self, or else it couldn't be trauma. Вони казали, що подія має бути загрожувати твоєму життю, або твоїй гідності, або чомусь кому важливому, або по-іншому це не травма. But this is actually old-fashioned now, and now people realize it's not just this. І це вже застаріле, і люди розуміють, що це вже не тільки настільки глобальні речі. The key thing is overwhelming experiences with a sense of powerlessness. А ключовим є надмірне відчуття того, що ви просто безсильні. So soldiers don't get traumatized very often when they're fighting. Тобто солдати не дуже часто є травмованими, коли вони, власне, борються в моменті боротьби. But they get traumatized when they're being bombed. Але вони отримують травму, коли на них падають бомби. Or if they see a friend die and they can't stop it. Або якщо вони бачать свого друга, який вмирає, а вони не можуть нічого з цим зробити. Because they feel powerless. Тому що вони відчувають себе безсилими. Also, this is subjective. Так само це дуже суб'єктивна штука. So, for example, when I was a child, I had some small trauma when I got lost on the London Underground. Наприклад, коли я був маленький, в мене була травма, травматичний досвід, я закрили якби в Лондоні підземеллі. Now, if I got lost on the London Underground, it's not a trauma, because I'm an adult. Зараз, якщо я попаду в те підземелля і я там заблужусь, для мене це не буде травма, тому що зараз я дорослий. But for a 5-year-old, it's quite scary. Але для 5-літнього це капець як страшно. So you see that overwhelmed me at 5, it wouldn't overwhelm me now. Тому ви бачите, що те, що накривало мене дуже сильно, коли мені було 5, зараз не так сильно мене тригерить. So the key thing is too much for us to handle. Тому ключовим є, коли для нас занадто багато, щоб з цим справитись. And it depends on your resources. І знову ж таки, це все залежить від вашого ресурсу. Like, who would find someone trying to punch them stressful? Наприклад, підніміть руку, хто вважає, що якщо вас хтось хоче вдарити, це для вас стресова ситуація. Okay, who's done martial arts for many years and would find that actually quite entertaining?
Але, наприклад, ті, хто займалися бойовими мистецтвами декілька років підряд, для них то буде весело. І Марк піднімає руку. Йому весело. Right? So, Правильно? different people. Типу, ми різні люди. Okay. What traumatizes me is when my wife walks into the room and says, "We need to talk." Насправді, дуже травматичним для мене це коли моя дружина заходить в кімнату і каже, нам треба поговорити. No, it's not trauma, but it's stressful because I think, what the hell have I done? Oh my God, in my head. Це не травма, але це дуже стресово для мене, тому що я зразу починаю думати, о Боже, що я зробив, що сталося, що пішло не так, що я сказав. The key thing really I've already talked about is our nervous system. Тобто основна річ, я вже про це казав, це наша нервова система. Are we in rest and digest, or are we in fight or flight? Чи ми в тому процесі, коли ми відпочиваємо і переварюємо це, або ми в процесі, коли бий або біжи? Yeah, or even in freeze. Або навіть в фазі завмирання. So this is some soldiers had freeze in World War I, for example, and people said, "Oh, you're cowards," but they couldn't move. They really couldn't fight. Тобто, наприклад, солдати під час війни, вони просто завмирають і вони не можуть нічого робити, і їм кажуть, о, ти боягуз, фу, а вони просто не можуть рухатись, вони завмерли. Another way of thinking about trauma is as an unintegrated experience. So in this model, trauma is a memory problem. Ще один метод дивитися, ще один погляд на травму – це неінтегрований досвід. Тобто це вже проблеми пам'яті. And it's a break in this connection, a catastrophic break in this connection. І це катастрофічний просто розрив в цьому коннекшені, в цьому дотику один до одного, зв'язку. And what causes trauma is something that's too much or too soon or too often. І те, що викликає травму, це те, що занадто багато, занадто скоро або занадто часто. Some psychologists talk about big T and small T trauma for major traumatic events versus the little overwhelms that we have maybe every day. Деякі психологи говорять про велику Т-травму і маленьку Т-травму, тобто про якісь великі катастрофічні події або якісь маленькі події, які просто занадто багато нам навалюють цього стресу, і ми можемо проходити про це кожен день. The key thing is when someone has trauma, the world becomes dangerous. Основною штукою в цій травмі є взагалі те, що світ стає небезпечним. And you can think of it as the past being alive in the present. І ви можете думати про це як минуле, яке зараз живе в теперішньому. Okay, so this is what trauma is, if anyone asks you. Коротше, це і є травма, якщо хтось би питав. Now I'm going to spend the next 15 minutes going through the many ways that it expresses. Ну і наступні 15 хвилин ми потратимо на те, щоб розібрати багато різних шляхів, куди може йти та травма. But you already got the basic. Але ви вже отримали базову інформацію. You guys still here? You still okay? You still breathing? Народику, ви ще тут, все окей, всі дихають, рухаються, піднімаємо ручки, показуємо Give me a пальчики. wave. I just want to check you're okay, see if you're doing all right. It's nice if I can see you. Хочу перевірити, чи все з вами добре. Мені дуже приємно вас бачити. Включайте камери, показуйтесь. Victoria, Svetlana, and Maria have their pre-war pictures. You can always tell people's pre-war pictures. Вікторія, Світлана, у вас якісь картинки є включені? Okay, cool. Have a little stretch, have a little move. Stand up maybe for a moment. Feel your body. Так, давайте трошки з вами порухаємося, встаньте. Some of you are like this. Порухаємо вашим тілом, щоб ви не засипали. Make a noise, any noise. Давайте, пошуміть разом зі мною. All right, let's continue. Окей, продовжуємо. So, different sets of symptoms. Let's start. Traditionally, these are called symptoms, but it's not the only way to look at trauma. Отже, спочатку ми подивимося на традиційну комбінацію симптомів, і як то бачу, типу, що це травма. Бачили колись? You've probably heard of flashbacks. You know, traumatized people can have nightmares.
but the most common form of reliving of trauma is just constantly thinking about something. Отже, основними моментами є, як вам, напевно, відомо, це є флешбеки, коли вас повертає в минуле, це є жахіття, і основною є така штука, коли ви постійно думаєте про травму, про травматичну подію. And of course, this can make it hard to concentrate on other things. So, for example, when children have trauma, often their grades are going down in school. І, звичайно, через це вам складно концентруватися на інших речах. Наприклад, якщо в дитини є травма, її оцінки в школі зразу падають. Yeah. Another very common set of symptoms of trauma is hyperarousal. І так само дуже поширеними симптомами є така гіперактивність, точніше, гіперактивність мозку, напруженість. When I was much more traumatized, many years ago, one of my teachers used to say I was the Energizer Bunny. Коли я вчився, один із моїх викладачів дуже багато років тому назад завжди казав мені, що я енергетичний кролик. It could be something as simple as someone who's always rushing or someone who's always anxious. Це може бути настільки просто, як людина, яка завжди кудись спішить, або завжди трошки на взводі, трошки тривожна. The one I see in Ukraine most often is anger. Але те, що я бачу в Україні найбільш часто, це злість. Now, of course, you have justifiable anger. Ну, звичайно, що ваша злість є таки оправданою. A natural response. І це ваша реакція. But if this is going generally into your nervous system and then the anger is going on your children, your husband, whatever. Але якщо це прям вписується в вашу нервову систему, то ця злість вже переходить на вашу сім'ю, ваших дітей і всіх решта. Yeah. So a way of thinking about trauma is like, imagine waking up and having 6 espressos. And having what, sorry? 6 espresso coffees. Тобто шлях думати про травму – це так, ніби ви проснулися зранку і випили 6 еспресо підряд. This is a traumatized person's nervous system. Це нервова система травмованої людини. Being stuck in that orange mode. Бути якби загрузлим у цьому оранжевому відчутті, оранжевій фазі. There are other symptoms. Є інші симптоми. Particularly numbing. Наприклад, таке трошки лоскочуче заніміння. This could be a dissociation from the body or a tension in the body. Це може бути дисоціація вашого тіла або надмірна напруга в вашому тілі. This is a way to deal with the pain of difficult emotions and the pain of trauma is by numbing. Це шлях вашого організму справлятися з дуже великою травмою або з дуже великим болем від тої травми. And this could be as subtle as a classic example of a Ukrainian resting bitch face here. І це може бути прикладом, знаєте, в Україні є таке відпочиваючий біч-фейс, тобто коли ваше лице розслаблене і ви виглядаєте як сучка. То не мої слова. Yeah. So this is actually East Europeans, not just Ukrainians, Hungarians, Polish. You're famous for this in England, of this face. Yeah? Взагалі не тільки українці, але в принципі люди в Європі для англічан є така поширена думка, що це таке розслаблене лице у нас. Sometimes it's in the body. Like I know I see a Polish guy in England because he walks around like this. От я, наприклад, знаю чоловіків в Англії, які ходять отак от, вибираються тут. My best friend is Polish, so don't think I hate Polish people, but you can see them. Мій найкращий друг поляк, і я бачу не тільки його, але й інших поляків, які так само себе ведуть. І я не ненавиджу їх, я просто їх бачу. So this is a way not to feel. It's the genius of trauma, if you will. І це не шлях відчувати, це просто величезна травма, якщо можете це What's the problem with this? What's the problem with this shutting down of the nervous system, this more freeze response? Найбільша проблема з цим завмиранням нервової системи – це, власне, те, що ми просто замерзаємо. What's the problem? Why not just not feel anything? То в чому проблема? Чому ми не можемо просто перестати все відчувати? Some people numb themselves, right? Because they have too much of the fight. They have too much of the orange, so they actually numb themselves with different ways. They use drugs, they use exercise, they use sex, whatever.
І дуже багато людей самі себе якби відключають або заморожують. Наприклад, якщо їм занадто багато якихось емоцій або стресу, то вони починають там пити алкоголь, вживати наркотики і будь-що інше, що допоможе їм відключитись. What's the problem with numbing? Тому в чому тут проблема? You don't feel the joy either, because you can't selectively just numb the bad emotions. І ви не можете відчувати також, це дійсно проблема, бо ви не можете відчувати задоволення, тому що ви не можете вибирати, які емоції відчувати, які ні, і роз'єднувати їх. Also, what about your relationships? Що на рахунок ваших стосунків? Hello, I am Mark, your trainer. I have come to make friends with you. Привіт, я Марк, я ваш тренер, я прийшов з вами дружити. I am very friendly and we will become friends and connect. Я дуже дружній, ми станемо друзями, ми з вами поєднаємо. It's difficult to have a relationship. Дуже складно мати стосунки в такому плані. Right? Even a dog will do this. Oh, hello, hello, I'm a dog. Hello. Навіть собака буде з вами реагувати, махати головою і гавкати до вас. So you're losing this natural co-regulation, we call it. Ви втрачаєте цю природню регуляцію і корегуляцію ваших емоцій. So trauma is toxic to relationships. Тому травма є дуже токсичною для стосунків. So a traumatized person isn't connecting with you, they're in the past. Тому що травматична людина травмована не буде з вами поєднуватись, вона не буде з вами у зв'язку, вона просто живе в минулому. And this could express in many different ways. Some people become bullies, they're in fight response. Some people become doormats because they're in what we call a fawn response, which is like placating. І це може виражатися в різному, тобто це може бути виражатися в якійсь боротьбі з вами, це може виражатися в тому, що люди будуть негативно до вас налаштовуватися або взагалі відключатись. Some people, trauma makes them want to be invisible and never be seen. Sometimes people feel safe by being really big and extroverted. Є люди, які хочуть закритися і ізолюватися від вас, а є люди, які навпаки в травмі будуть себе почувати дуже круто, і вони будуть старатися бути надзвичайно великими і успішними, і ховатись за тим. Some people are in constant conflict because of trauma. Some people are really scared of any kind of conflict. Деякі люди мають постійні конфлікти через свою травму, але деякі люди навпаки уникають будь-яких конфліктів. You have to understand when your brain is on trauma, you don't think very well and you don't connect very well. Ви мусите зрозуміти, що якщо ваш мозок є в травмі, то ви не думаєте добре і ви не поєднуєте з іншими добре. Your brain on trauma is like your brain when you're in a house fire. Ваш мозок в травмі – це так, ніби ваш будинок в вогні. You're not like, oh, how do you feel about the fire? You look nice today, honey. Should we maybe run? Ви ж не будете казати, ой, що ти думаєш про цей вогонь? До речі, кохана, ти дуже добре виглядаєш, може сходимо на вечерю? You just say, get the fuck out! Ти будеш кричати, тікай звідси, вибирайся. So you're losing intelligence, creativity, but also kindness. Ви втрачаєте мозок, ви втрачаєте свою креативність і, звичайно, вашу доброту. And trauma creates trauma because hurt people. І травма створює травму, тому що травмовані люди, людям, яким боляче, роблять боляче іншим. So what my mission is in Ukraine is not just to stop people getting fucked up, but to stop their children and their children's children. Тому моя основна місія в Україні – це не тільки допомогти людям перестати псувати своє життя, але так само допомогти дітям, точніше дорослим, не псувати життя дітям, щоб потім ті діти не псували іншим дітям життя. Traumatized people don't think very well, and they're not very nice. This is very simple language. Простою мовою, люди з травмою, вони не думають добре, і вони не дуже добрі. It's almost like it makes someone temporarily like a bit of a psychopath. Це ніби робить людину тимчасово психопатом. It's not their fault, but they're not able to have normal human relationships. Це не їхня вина, але вони просто не можуть мати нормальні людські стосунки. So, for example, I've had Ukrainian soldiers talk to me in the past and say, why am I hitting my kids, or why can't I make love with my wife? Наприклад, українські військові часто зі мною говорили раніше про те, що, наприклад, от чому я б'ю свою дитину, або чому я зливаю свою злість на дружину.
traumatized people have struggled to emotionally regulate themselves. Травмовані люди мають дуже велику проблему в тому, щоб емоційно регулювати самих себе. Either they can't calm down or they're too shut down. Тобто вони або не можуть заспокоїтись, або навпаки, вони занадто закриті. Yeah, and that can lead to other behaviors where they try and do this with other ways. It could be these things or any of these. І це може вести до проблем в поведінці, до різних проблем. Наприклад, те, що ми вже говорили. Секс, сон. Often they develop issues around things like trust, power, become control freaks, want everything to be predictable. These are ways to feel safe. Дуже часто це веде до того, що починаються проблеми з довірою, з силою своєю, з контролем, з впевненістю і з передбачуваністю. And these even have impacts across a whole society, for example, thinking in much more polarized terms. І це так само впливає взагалі на їхні стосунки з суспільством і на стосунки суспільства з ними. There's a lot I could say here, but you might be thinking, oh my God, so is everything trauma? І це те, що я можу вам сказати, і ви можете зараз спитатися, о Боже, так що тепер все травма? Like this, too little, too much. It can seem like everything's trauma. Типу того багато, того мало, просто все травма. The key thing, though, is that there's some overwhelming event that leads someone to find other ways to feel safe, and this leads to a lack of freedom. Тому ключовим є запам'ятати цю цепочку, що це є занадто багато емоцій, які ведуть до того, що людина не справляється. І потім людина шукає шляхи, якими вона може знову відчути себе в безпеці, і це міняє її поведінку. Let me make it really simple. Давайте зроблю це дуже просто. Trauma distorts how we see the present. Травма міняє те, як ми бачимо сьогоднішнє. Because the threat of the past is there in the present. Тому що загроза минулого є досі тут, в теперішньому. This leads to a distorted reaction. Це веде до не дуже адекватних реакцій. And this will be difficult for any relationship. Це буде складно для будь-яких стосунків. All kinds, parenting, friendships, romantic, all kinds. Будь-яких дружних, романтичних, батьківських стосунків, всіх. And because these relationships are normally how we regulate, it's how we stay sane, because of that, misspelled something, because of that, we find other ways to cope. І через те, що зазвичай ці стосунки допомагають нам регулювати наші емоції, ми знаємо, як себе поводити, у нас починаються проблеми в цих стосунках, і через це взагалі наше світобачення міняється, і наше відчуття дуже міняється. So that's trauma. І це травма. Clear? Все зрозуміло? Sometimes you might need to read a little bit more. This is just beginning introductions. So for people who are going to train with me, we're going to spend a lot more time on this, but this is beginner level. Тобто, звичайно, вам, можливо, треба буде більше про це почитати, тому що це тільки базовий рівень, і для людей, які будуть на тренінгу, ми з вами проведемо набагато більше часу разом для того, щоб заглибитись в цю тему, бо це тільки початок. You might then, the next question is, so what do we do? І у вас, напевно, наступне питання є, так що ж нам робити? 4 kinds of ways we can connect and regulate to both avoid trauma and to heal trauma. Тобто у нас є 4 типи регуляції і 4 типи шляхів, через які ми можемо налагодити регуляцію і або усунути травму, або покращити свій стан під час травми. Self-care. Самотурбота, турбота про себе. This is learning self-regulation skills. These are skill sets. These are things we can improve. Тобто це набір якостей, набір навичок, які ми можемо покращувати. Наприклад, навичка саморегуляції. Co-regulation. Co-regulation – це коли ми регулюємо один одного, допомагаємо один одному. Again, in the same way that nervous systems are infectious in a bad way, they're also infectious in a good way. Тобто так само, як нервова система може бути інфектована з якимись негативними впливами, так само ми можемо заразити її чимось хорошим. The most important thing you can do to help someone with trauma. Найбільш важлива річ, яку ви можете зробити для когось, хто є в травмі, By far.
по крайній мірі зараз. Be less fucked up than them. Будьте... Not quite sure how to translate that, but okay. Less messed up. Будьте менш зайобаними, ніж вони. Коротше, вам має бути краще, ніж їм. So you could have all these psychological theories. You just have to love people. Ви можете знати кучу різних психологічних теорій, але все, що вам треба робити, це просто любити людей. A dog can do this. Навіть собака може зробити це. Actually, dogs are great for healing trauma because of this. Взагалі-то собаки дуже добре допомагають в травмі. But not a screwed up dog. Але не поганий собака, який на всіх гавкає і кусається. If you're more traumatized than people you're trying to help, you can't help. Якщо ви більш травмовані, ніж люди, яким ви стараєтесь допомогти, ви не допоможете їм. Yeah? Most important thing to take away. Це найважливіші речі, які вам треба сьогодні забрати з нашої зустрічі. You can, of course, you can teach people like better self-regulation techniques. You know, I could teach you centering or meditation, some breathing techniques. People I teach them these things. That's helpful, but the most important one is co-regulation. Звичайно, я можу вас навчити різним технікам, і ви можете вчити людей різним технікам, типу медитації, дихання, якихось тілесних технік. І я вчу всьому цьому людей. І тим не менше, найважливіше – це корегуляція, тобто момент, коли ми допомагаємо один одному. Nature helps a lot. Природа дуже сильно допомагає. It's the best therapist. Взагалі найкращий це терапевт, природа. It's nature, then maybe God, then maybe you. Спочатку природа, потім трошки нижче Бог, і ще трошки нижче, напевно, що ви. And there is some tools called psychological first aid. We don't have time today to go through them. These are things you can learn. It takes about a week to learn. Ну і це флаєр, який показує психологічну першу допомогу. Ми сьогодні її не будемо брати, і вам десь треба тиждень на те, щоб це вивчити. Most simple version, if you meet someone that's had acute and immediate trauma, is to empathize with them, try and stabilize their state, and then refer them to a professional. Отже, найлегше, як можна пояснити, що ви можете зробити з людиною, яку ви зустрічаєте в травмі, це перше – поспівчувати, прийняти її емоції, стабілізувати цю людину і потім направити до спеціаліста. My colleague Oksana in Lviv will teach you this for 1 week much more effectively, but this is the super quick version. Моя колега Оксана зі Львова, вона буде вчити вас це тиждень, і це буде набагато більш ефективно, ніж зараз ми це робимо за 5 хвилин. And of course, beyond just first aid, there are many therapies out there like EMDR or CBT, and the good news is they work. І, звичайно, як перша допомога, ми маємо дуже багато методів, які є, типу EMDR і інші методи, і всі вони працюють. So there is hope. Тобто надія є. We do not have to visit the sins of the father unto the son for 4 generations, as it says in the Bible. Ми не мусимо слідувати Біблії і йти кроками Ісуса і ще чогось такого. Yeah, so fuck you, trauma worship. Так що ідіть в жопу травматичні поклонники. Trauma worship can be sunk. Ті, хто поклоняються травмі, можуть просто спустити себе в унітаз. Okay, this is not hopeless situation. This is something we know more about even than 15 years ago. Really, human knowledge is really advanced in this field. Це все не безнадійна ситуація. Зараз ми знаємо набагато більше про травму, навіть ніж просто 15 років тому, тому що це сфера, яка дуже активно розвивається. Lots of good books, lots of good things online for free on YouTube. Дуже багато хороших книжок, дуже багато онлайн-курсів, навіть безкоштовних на Ютубі. And every day there is opportunity to go to Sane Ukraine online, free of charge in English and Ukrainian every day. І кожного дня у вас є можливість зайти на Sane Ukraine онлайн, і там є все безкоштовно. Кожного дня. So thank you very much for giving me an opportunity to help today. Тому дуже вам дякую за те, що дали мені можливість сьогодні вам допомогти. I need to go in a minute because I have another appointment, but maybe my colleagues can take some questions if they want to stay on.
Мені потрібно зараз йти по справах, але я сподіваюся, мої колеги зможуть вам допомогти відповісти на ваші додаткові питання. So thank you very much for your kind attention. It's nice to see so many of you learning important things to help others. Дякую за вашу увагу і дуже приємно бачити, що так багато людей хочуть допомогти іншим і вчитись цьому.